Are we rolling? Yeah. All right. Strange news. はい、よろしくお願いします。From all around the world. あの音楽やめたの？ Yeah, I don't think we need BGM. そうか。俺せっかく頑張って選んだのにな、あれ。あれね、ほら、最初の Strange News。そう、エイブの Strange News from around the world って、Yeah, I hate it. かっこいいっていう人多いんだよ。I hate it. そっか、じゃあやめましょう。はい。The first strange news comes from Florida. フロリダ。はい。Good old Florida. ストレンジニュースって言ったらフロリダですよ。はい。Strange place with many strange people. はい。So, Yoshi, have you seen a movie called Training Day? 見たことないんだよね。トレーニングで。Okay, it's a movie with Denzel Washington. デンゼル・ワシントンの映画はね、大好きです、それ。Really? うん。すごく好き。デジャブとかさ。Denzel! Yeah, Denzel Washington! Yeah, it's me! It's me, Yoshi! I love you! とっても興味深い映画が多いよ、あの人が出てる映画は。Really? うん。でもそれは見たことないな。Do you like him more than Tom Cruise? いや、トム・クルーズの方が好きだな。Yeah, Tom Cruise! Okay, well, anyway, Denzel Washington, in this movie, he's like the leader of a special police team. ほう、トレーニングデーっていうぐらいだから。Yes. トレーニングするの？ Yeah, so there's a new member in his team, and the movie is about him training that new team member. デンゼル・ワシントンが新しい新人をトレーニングする。Yes. And in the movie, it turns out, spoiler alert, beep boop. ちょっとネタバレ注意。はい。俺見るんだからね、それ。うまいよ。Sorry. So Denzel Washington is actually kind of like a gangster. ほう。He's kind of like a bad policeman. あ、本当はじゃあ悪い。Yeah, but he's very cool. Very cool. So in Florida, there was a policeman, and he was in charge of training some new policemen. じゃあ新しいポリスメンをインチャージっていうのは責任、任されてるんだね。Yeah. So he wasn't in a special team like Denzel Washington. He wasn't a leader of the team like Denzel Washington. フロリダの人はそんなスペシャルなチームでもなくて。No, he's just a regular policeman, and they said, "Hey, can you train these new policemen today, please?" 新人研修やってちょうだいって言われて、はいよーっていう感じの人ね。Yeah. But this policeman, I guess he really loves the movie Training Day. そう。なるほど。So while he was training and going around town with the new policeman. なるほど。街をパトロールとかそんな感じを一緒にやるみたいな。While he was patrolling, he quoted Denzel Washington. Quoted, 引用した。言葉を。Many times. And Denzel Washington is kind of like a gangster in the movie. And he took out his gun about 3 times during the day. 1日で3回銃を抜いて。Yeah, and he said things from the movie Training Day. ムービーから引用した言葉を言ってたんだ。Yeah. かっこいい。So he really thought he was Denzel Washington. なるほど。But the new policemen were very shocked. Wow, this guy's crazy. 新人さんはびっくりするよね。そんな研修者だったらね。Because he was taking his gun out of its holder. 銃を出しちゃってるんでしょ、結局。危ないよね、それ。And saying the lines from the movie. I've been planning this all week. Like Denzel Washington. そういうセリフがあったのね。Yeah. And so the new policemen were
a little bit scared. 怖かった。Yeah. And, they went to Starbucks. はいはい。And the trainer, policeman, crazy guy, he said, hey, give me free coffee. 頭おかしいね、やっぱりね。Well, he was really trying to be, デンゼル。yeah. デンゼル・ワシントンはそんな感じの悪いやつなの？ Yeah, in the Training Day movie, yeah, he was really bad. Like, he was really cool, but really bad. And so he was trying to be cool, and he said, come on, give me free coffee. And the Starbucks employee said, sorry, we can't. And he pretended to take his gun out. Yeah. ただのコーヒーくれって言って断られたらガンを抜くっていう。Yeah. So the new policeman told the boss, this guy's crazy. And he said, I'm sorry, I was trying to make a joke. I was trying to be funny. はあ、そのさ、ジョークのセンスのかけらもないね、そういうやつは。本当に。Maybe he has a strange sense of humor. そうね。なんかあれだよ。あれと一緒だよ。こう人のことをバーンって殴っといて、ごめん冗談っていうのと一緒。バカ野郎って思うね。It's like, that hurts. It's not a joke. Yeah. So now he's fired. あ、よかった。Yeah. Well, yeah. Poor guy. Because his dream was to be a policeman. あのさ、なんか自分の。But maybe his dream was to be a bad policeman. 自分の器っていうのがあってさ、自分ができることね。できること以上のことやると大体失敗するから。Yeah. Good point. So he was trying too hard. はい。Yeah. Okay. Next. Do you know United Airlines? おー。最近有名だね。ユナイテッドエアラインはね。So they're getting some very bad press. そうね、なんか、あれでしょ？まあ、これ聞いてる人はニュースでいっぱい見てると思うけど。Bad PR. PR? Yeah. Public relations. あ、PR って、パブリックリレーションって意味？ あ、そう。PR するってやつ。Yeah. Public relations. あ、そうなんだ。So they're getting very bad PR. Bad press. Do you know why? あれでしょ？まあ、人がいっぱいオーバーブッキングしちゃって。Yeah. それで、アジアの男の人を引きずり出しちゃった。Right. He was a doctor. And he was like, no! They said, please, sir, please, you have to get out of your seat. And he said, no, never! で、殴られちゃったんでしょ、あれ多分。Yeah, so he was punched and he was removed by, like, security. そうね。歯折れたんじゃなかったかな、確か。Oh, really? Oh. 鼻も骨折したみたいな。Right. Because he refused to leave his seat. 席離れるの拒否したからね。Yeah. So, United Airlines is getting some bad PR. And now it's getting even worse. まだなんかやったの、あいつら。Yeah. So, there is a lady in England. イギリスの。Yeah. And she breeds giant rabbits. breeds. 大きなウサギのブリーダーみたいな感じかな。Yes. She's a giant rabbit breeder. なるほど。Yeah. And she sells the rabbits to rich and famous people. あ、なかなか面白い商売だね。Yeah. And one of her biggest rabbit, his name was Simon. サイモンっていう、まあ、大きい中で一番大きいわけじゃなくて、one of the biggest rabbits in the world. あ、そう、もう、世界一大きなウサギのうちの一匹みたいな感じだね。Huge. About 1 meter long. 1メートルのウサギってでかいね。Yeah. Huge giant rabbit named Simon. And she was sending the rabbit from London in England to Chicago. それはもちろん飛行機でってことだね。Yeah. United Airlines. Yep. And
during the transport, the rabbit died. はあ。それは、何か、ユナイテッドエアラインが失敗して死んじゃったのか。Well, the breeder is suspicious. あ、疑ってんだ。Yeah, because 3 days before the flight, the rabbit had a medical checkup. なるほど。そのフライトの3日前に身体検査、健康チェックみたいな感じ。And he was perfect. なるほど。Totally healthy. はいはいはい。And then United Airlines, gick, dead. Gick? I don't know. How does a rabbit die? Gick. そう。じゃあその原因は分かってないんだね。So they don't know. But it was one of the biggest rabbits in the world. 結局さ、なんだっけさっきの、無理やり引っ張って、っていう、ね、そういう事件がなければ、これもあんまり事件になってないよね。Yeah. It's just that right now, things are not going good for United Airlines. そうね。なんかあったら必ず騒がれるもんね。他にもなんかいろいろあったけど、忘れちゃったけどさ。Yeah. Also, the breeder, the rabbit breeder, used to be a Playboy bunny. そっちは興味あるね。プレイボーイって雑誌のプレイボーイだよね。Yeah. バニーってのは。So she used to be a Playboy model. あ、そう。And now she's a rabbit breeder. あ、そう。なるほど。Seems like her life, like her destiny is about rabbits. そういうのね、天職っていうのは、もう、パーフェクトジョブ。Yeah. なんだった、そう。So, okay. はい。Next comes from Ohio. はい。Go Jaguars! それやめようよ。There was a 20-year-old man, はい。 and he called the police. And he said, hey, please give me a police dog. ほんとストレンジな人だね。Yeah. So he called 911. In Japan, maybe it's 119? そう、119番だね。日本の場合は。海外は911、ね。911. Yeah. And he said, I need a police dog. おバカだね。Not police. A police dog. 警察犬が欲しいと。Yeah. はい。And the dispatch, the caller, or the person on the phone for 911 said, why? はい、そうなるね。でもちゃんと答えてくれたんだ。The man said, because my girlfriend stole my drugs, my heroin. ほんとバカ。どこまでもバカなんだね。それでAnd she said, okay, well, I'm sending the police. And he said, thank you. Because he wanted to find his girlfriend. なるほどね。で、彼は捕まった。Well, the police came, and the police said, so, your girlfriend stole your heroin? And he said, yes, please let me use your police dog. なるほど。もう、警察犬使って探してくれって言ったわけだね。And the police said, okay, well, do you have like a sample of the drugs? はい。So the dogs, they can know the smell? あ、そうね。もう犬噛まないといけないもんね。Yeah, and the man said, okay, yeah, I have a little bit here. And then the police said, okay, you are under arrest. その時の彼の表情が見てみたいね。Yeah, so you can listen to the phone call. ほら、警察で、フォンコールの後に警察が来て、じゃあ、そのヘロインのサンプル持ってるかいって言うと、持ってる、はい、逮捕する。って言われた時の彼の表情を見て。Hey! そういうことかいってなっちゃう。I thought you were gonna help me. ほんとなんか心の底からバーだな、そいつ。Yeah, he sounds like a really dumb guy. ダムね。はい。Yeah. Trucking along. はい、次。The next story comes from Vienna. Vienna. In Austria. はい。
Now, Yoshi, do you know what a burp is? burp. Yeah. ゲップ。 That's right. So there's a man はい。 in Vienna. He ate a kebab. ケバブね。ケバブ俺も好きだよ。 Yeah. トルコ料理の。And in some countries, maybe in Turkey, はい。 in maybe Hungary, ハンガリー。 it's not rude to burp. ゲップが、なんかね、そう。Oh, Yoshi. 俺やってない That's からね。 disgusting. そう、なんかゲップが、下品じゃない国もあると。Yeah. あれ、おならとかもなかったっけか。 I don't know おなら about, I don't know about farting. But, he ate a kebab はい。 and then he burped. ゲップしたね。 Yeah, he burped. And the person next to him はい。 was a police officer. ほうほう。 And the police officer gave him a ticket, 何の a burp ticket. そんなのあるの？あ、そ So it was for 70 euros. It's about, 8,000. う。わお。 Yeah. そう、人前でゲップしたら8000円チケットもらう。 The police officer said that it's public indecency. あ、それね、多分日本にもあって、迷惑防止条約ってのあるのよ。 Yeah. 迷惑っていうのはその迷惑ね。 So that police officer thought, disgusting. うん。 And said, hey, gave him a ticket. なるほど。 But, he was eating a kebab and like Turkey and some countries, burping is kind of culturally okay. まあまあ、文化的に OK な国もあるとね。 Yeah. ね、うん。 So the kebab company got very angry at the police. はあ。でも別にさ、そのゲップした人はケバブじゃなくてもゲップするよね、多分。 Right. まあ They challenged おい。 the ticket. チャレンジャーティケットっていうのはそのチケットを無効にするような運動をしたとか Yeah, so like you go to court and you challenge the police ticket. あ、もしかしてさ、バレーボールとか、あとは柔道の試合とかで、審判に対してチャレンジってあるのね。 Yeah. あれってそういう意味なんだね。 Yeah. その、 You can challenge the charge. はあ、じゃあそれをなんとかしてくださいよっていうこと自体をチャレンジって言うんだね。 Yeah. なるほど。初めて知った。 Yeah. And they won. 勝ったんだ。 So the ticket was thrown away. And the man who burped, はい。ゲップした張本人 yeah, the kebab company はい。 gave him a free ticket うん。 to go to Turkey うん。 and free kebabs. はあ、なんかちょっと。 So he got a trip to Istanbul うん。トルコのね。and free kebabs. そう。なんかちょっと、まあ、どうでもいいね、そのニュースね。だったか。Strange. オッケーオッケー。It's strange news. オッケー。今、チャレンジっていう言葉が分かっ It's た。 a difference of cultures. まあね、ちょっと日本人の俺らに So は in 理解。 Vienna, in Austria, maybe burping is rude, but in Turkey, it's okay. But that was like a Turkish food or Turkish restaurant. So they thought it was wrong for the police to give a ticket when they're eating a kebab. まあね、ケバブじゃなかったらどうなってたのかってのもあるけど、まあケバブ、なんかいろいろね、反応しちゃったんだね。いろんな人が神経質になって。ナーバスになっちゃったんだね、みんな。Well, it's like if there's a Japanese restaurant in America and they say, please take off your shoes. Okay. Take off your shoes. ああ、なるほどね。 It's a Japanese restaurant. Even it's in America, but it's a Japanese restaurant. So Japanese culture. そうね。あ、靴脱いで上がってくださいって言われたら。No, I'm not taking off my shoes. So you don't do that. You say, okay, it's Japanese restaurant, Japanese culture. Okay, I take off my shoes. そうね。So
なるほど。If it's a Turkish restaurant, maybe, yeah, okay, burp. だいぶ違うような気がするけど、でも考え方はそうかも。わかりやすかった、今の。Yeah. さすがエイブさん、なんか文化的な違いを分かってらっしゃる。素晴らしいね。Well, okay. Alright, next. Next comes from Russia. Moscow. モスクワさんですね。モスクワさん。Yes. はい。From Moscow. はい。Now, in Moscow, there was a factory. 工場。Yeah. That makes juice. ジュースを作ってる工場ね。So, it's a Russian factory. Juice, juice, juice. Making juice. Russian juice. And kaboom! じゃあ何 There was 全然わかんなかった今。there was an explosion. ジュース作って、何ジュースかは書いてないよね。Fruit juice. フルーツジュースを作ってて、Yeah. 爆発が起きたと。Oh no, juice! Too much juice! So, the ceiling fell. 天井落ちちゃったんだ。Yeah. And all the juice spilled out of the factory. もう、ダダ漏れっていうか、もう全部こぼれちゃったんだね。Yeah. はいはいはい。And the Russians were saying, free juice! Great! I drink juice for free! そうはならないと思うけど。その原因とかはわかんない。No, I don't know. さ、夏場にね。But the problem was there was a town near the factory, はいはい。and the juice spilled into the town. そんなに大量だったんだ。Yeah. So it was like a river of juice. Juice river. そんなに大量 This river is juice river. じゅわーっと滲んだだけじゃなくてもう流れたんだ。Yeah. 夏にね、ジュースの、紙パックのジュースあるでしょ？ Yeah. あれを少し残し A juice box. ジュースボックスがね。あれを、ゴミ箱に中身ちょっと残したまま捨ててると、夏の暑さでね、バーンって爆発しちゃう時があるのよ。Oh, really? Holy moly. うん。Careful about juice. はい。Yeah. So, Russian juice, be careful. Okay, last one. はい。Oh, no. 何 Not this guy. This next one comes from France. フランス、はい。It's about that stupid Abraham guy. エイブラハム、今回の、じゃThe artist. あ、またあいつ Yeah. 前。Do you remember? 覚えてる。エイブラハム・イン・ザ・ロックね。Yeah. He lived inside a rock. そのロックを人の形に削ってとか、で、そこに入ってたんだね、自分で。And inside a bear. 熊の。And he was eating beetles. 虫Yeah. カブトムシを食べて過ごしてたエイブラハムさん。This guy is so stupid. また来たの Okay, so his next project. はい。His next project is he's going to sit on eggs. ほう。エッグって言ってもいろんな種類のエッグあるじゃん、ね。Like chicken eggs. 普通のスーパーで売ってるチキンエッグね。鶏の。Maybe not because his goal is to raise the chickens. So he's going to be a chicken. 卵を自分の体で温めようと。This guy is, why does he have to be Abraham? So, ナチュラルなんで人なんだね。He's saying, my next project, I will be a chicken. そっか。Yeah. So his next project is being a chicken. Another brilliant idea by Abraham the artist in France. そのプロジェクトが発表されたってだけでニュースになってる。Oh, he's doing it now. But it takes about 26 days. 26日間じゃ卵を温めて。Yeah, he's sitting on the eggs like a mother chicken. はいはいはい。And he has to sit on the eggs for about
26 days. 頑張ってほしいね。じゃあまたその続報があるかもね。And he can only take a break for 30 minutes a day. あ、そう。Yeah. 26日間じゃね。あ、でもその卵の上で寝るんだね。Yeah. So he has to keep the eggs warm. なるほど。And I guess his goal is to take care of the chickens. That's it. He's sitting on eggs now. Good for you, Abraham. Good job. エイブラハム、なんでエイブラハムでこういうテンションになってるかというと、エイブの本名はエイブラハムだからね。Exactly. So, それ知らないとね。まず、and テンションが。there's not many people named Abraham. あ、そう。 I don't see very many. へー So, it's very unlucky that this guy is also Abraham. なるほど。エイブラハム、確かに、エイブラハムっていう外国人の名前、俺、エイブしか知らないもんね。Yeah, there's not many. It's not common. なるほどね。Yeah. わかりました。So that's it. Good luck, Abraham. You fucking idiot. Go ahead and sit on those eggs. はい。また、こんな感じで終わりYes, thank you for listening. Strange news from around the world. Here, Abe and Yoshi signing off. さよなら。Off.